our Zoom session. And actually, tonight is going to be recording oriented seminar for the audience on YouTube, and which will be shared later. I'm very happy to introduce one of the top leaders from Singapore tonight. I met her in person in Busan, in Korea, a few months back. I didn't expect to have her in Busan, in Korea, but 8 of the great leaders from Singapore paid a visit to Korea to build a really close friendship with us in Korea. And so we were able to have lots of really interaction and share our business know-hows. And also I found out that we've got a lot of common ground when it comes to goals and dreams. And literally we are on the same page when it comes to, helping others to achieve their own goals and dreams, which is why I felt it was super relatable. And I really wanted to have her on our Zoom system so bad. And finally, the day has come. So I hope that you guys are as excited as I am today. And without further ado, let me introduce, please help me to please join me to welcome COE1 EBA Xiangru from Singapore. Thank you, Chungil. Thank you very much. Thank you for the warm welcome. Thank you very much. Recording in progress. Before I begin, I must really give Chungil and your team and the whole team in Seoul and Busan a big thank you. We really had a great time in Korea in the month of September. It wouldn't have happened if Chungil had not been came to Singapore and shared with us selflessly for 3 days, almost 3 days, 3 nights. And we learned so many of the good culture and vibes from New Skin Korea. So I went on to move over to with a team of great people to learn in Seoul and Busan. And not only we learn, we received a lot from Chungil generosity as well. I hope we can do the same for you and your team when you come to Singapore, or we will bring our generosity to you at the Global East Convention next year. Thank you for your invitation. Thank you. 네, 짧게 통역해드리겠습니다. 우선은 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 이제 한국과 이제 싱가포르의 교류를 통해서 서로 많은 도움을 주고 성장을 위한 어떤 시간을 가졌습니다. 그래서 지금 통역을 하고 있는 저 또한 이제 싱가포르를 갔었고요. 또 싱가포르에서 8분께서 서울과 부산에 오셨었습니다. 그래서 서로 굉장히 많은 도움을 주는 멋진 시간을 가졌습니다. 만약에 싱가포르에 또 오신다면 제가 또 멋진 시간을 마련해 드리겠습니다라고 xiangru 사장님께서 말씀하셨습니다. Okay, I carry on. I start my sharing now. To all my dear Korean friends, I will give a short introduction of my background. I graduated as a pharmacist from the local university in Singapore. There's only about 40 pharmacists that graduate each year. Also, back in my time, pharmacy course is actually for those with very good results only. Okay. 제가 이제 한국에 계신 사장님들을 위해서 기본적으로 소개를 드리면요. 저는 이제 전직이 그 약사였습니다. 싱가포르에 있는 대학교를 이제 졸업해서 약사가 되는데요. 당시에 이제 졸업생이 이제 40명 정도로 아주 적은 숫자의 학생들만이 이제 약사가 되는 경우였고요. 저는 열심히 해서 약사가 되었습니다. So I was a very good student. I'm quite good at doing exams. Okay, so I was offered to further my study for the honors degree. Most of the people will happy to receive this extension, but I reject because I need to come out to work quickly to pay off my tuition loan.
저는 이제 학생 때 쉽게 말씀드리면 아주 공부를 잘하는 학생이었어요. 그 시험을 잘 쳤고요. 그래서 이제 학교에서도 이제 제안을 받았던 것이 좀 더 공부를 해서 더 높은 학위를 받을 수 있는 어떤 제안들을 받았는데요. 저는 거절을 했습니다. 왜냐하면 제가 대학교 이제 대출을 학비를 갚아야 됐기 때문에 바로 졸업을 해서 일을 해야 된다고 생각했거든요. 그래서 좋은 제안을 거절을 하고 바로 취업 전선에 뛰어들게 됩니다. I have a brother and a sister, but I'm the eldest. So my father is the only person that worked in the family, and he worked as a policeman, and his salary is quite small. So to go to university is on the tuition loan. So to quickly graduate and earn money to pay off the loan is the most important thing that time. 저는 이제 남동생, 여동생이 있었는데요. 제가 이제 맞이다 보니까 이제 아버지께서는 이제 혼자서 일을 하셔서 이제 가정을 경제 생활을 하셨는데 당시에 이제 아버지께서 이제 경찰 공무원이셨거든요. 이제 많은 돈을 벌지 못하고 있었습니다. 그래서 저는 최대한 빨리 졸업을 해서 집안 경제에 도움이 되고자 그리고 특히나 이제 학비를 이제 갚기 위해서 노력을 해야 된다고 생각을 했었습니다. I work very long hours because I have overtime pay. So together with the overtime pay, I can generate a high income every month. However, I cannot spend the money. Okay, I have to use to pay the loan and then save any small bit left. So the key point is I cannot spend on anything I like. 저는 초과 근무를 했거든요. 왜냐하면 돈을 많이 벌어야 됐기 때문에 남들보다 더 일을 하고 초과 근무를 받았습니다. 그래서 초과 근무를 하는 만큼 가장 아주 많은 돈을 벌었지만요. 그 돈에서 한 푼도 제가 쓰지 못했었어요. 왜냐하면 지금 갚아야 될 돈이 많았고 가정 경제를 책임졌기 때문에 그렇게 돈을 쓸 수가 없었습니다. 돈을 많이 벌면에도 불구하고. So can you imagine you work very long hours every day from almost 9 a.m. to 10 p.m. And lots of money pass by your hand every month, but you cannot spend on anything you like. 혹시 상상이나 가십니까? 제가 9시부터 오전 9시부터 시작해서 밤 10시나 돼야지 이제 그 근무를 마쳤는데요. 그렇게 하니까 일을 많이 하니까 돈을 많이 받았겠죠? 근데 한 푼도 쓸 수 없는 그런 삶이 혹시 상상이 되십니까? So that's very far from the word rich. Okay, getting rich is very, very far. 그래서 제가 그러니까 부를 얻는 것과는 굉장히 거리가 먼 그런 어떤 삶이었던 거죠. So after working 3 to 4 years that way, I decided to pursue fashion design study because 그래서 I don't see how I'm going to be successful in the pharmacy. So since I'm young, I better learn something else, which is fashion design. 제가 약사로서 3, 4년 정도 일을 하고 나서 이제 패션 디자인을 공부를 해서 그 일을 하기 시작했는데요. 왜냐하면 약사로서 일을 했을 때 성공할 수 없다 그러면 내가 또 다른 일을 배워서 그 일을 다시 시작해야겠다는 생각을 했었습니다. But after 2 years studying fashion design, I realized that I'm not going to become rich also by being a fashion designer because I was about to be 30 years old that time. And my classmates are all 18, 19 years old. So I'm on the wrong 제가 track. 제가 2년 정도 이제 패션을 공부를 하고 이제 패션 쪽으로 관련해서 디자인 쪽으로 일을 하려고 하다 보니까 또 바로 깨달았어요. 이 분야에서도 내가 성공하지 못하겠구나. 왜냐하면 이때 당시에 제가 30살 정도 됐었는데요. 제가 같이 공부하던 패션 디자인 같이 공부하는 친구들은 18살, 19살이었거든요. 너무 젊은 거예요. 그래서 제가 성공하지 못하겠다는 어떤 생각을 했습니다. Yeah, thank you. So, how I met New Skin is I met a classmate on a public bus, and he told me he is doing a business called New Skin, and he showed me the brochure. So on the brochure, there's a page that talks about the marketing plan, and in 2 to 3 years, you can earn 20,000 Sing dollar a month. So I saw that that's an opportunity that I can earn money that I can spend. So I can spend it away, and the next month the money will come again. That's what I saw when I first saw the marketing plan. Make sure so 20,000 Singapore dollar. Singapore dollar. 오케이, If 오케이. we the marketing plan is a 오케이, 오케이. circle, many circles. 오케이, got it. 그래서 이제
뉴스킨을 어떻게 전달받았냐면요. 이제 버스에서 이제 학교 동창과 함께 버스 탔는데 그 친구가 팜플렛을 보여주던 겁니다. 그 뉴스킨 관련해서 팜플렛이었는데 그 페이지에는 이제 뉴스킨 보상 플랜이 나와 있었던 겁니다. 그 보상 플랜에는 뉴스킨에서 2, 3년 정도 일을 하면요. 이제 평균적으로 한 달에 싱가포르 달러로 2만 달러를 번다는 것이었습니다. 굉장히 큰 돈이었고요. 아, 여기서 이제 뉴스킨의 비전을 느끼기 Yeah. 시작했습니다. So but my classmate didn't follow up with me, and I was getting desperate because I heard there's about 10 of my classmates in that 40 people pharmacy class that's doing new skin already. But nobody has Xiangru on their name list because I don't look friendly and I don't look like I need money. 근데 이제 그렇게 뉴스킨을 처음 그렇게 보상 플랜 보고 했지만, 좀 절망에 빠진 부분은요, 저를 이제 뉴스킨으로, 리크루팅 하려고 하지 않았던 거예요. 그때 들었던 사실은요, 제가 그 약대에 다니던 이제 그때 당시에 동창이 40명이었잖아요. 그 40명 중에 10명 정도 뉴스킨을 하더란 겁니다. 그런데 그 10명 중에 어느 누구도 샹루, 나를 컨택해서 뉴스킨으로 함께하고 싶다는 명단을 가지고 있다는 사람이 아무도 없었던 거예요. 왜냐하면 그 친구들 봤을 때 제가 이렇게 굉장히 사람들한테 친근하게 대한다거나 돈을 벌고 싶어 하는 니즈가 있다거나 그렇게 보이지 않았기 때문이에요. So I was growing really desperate. I'm worried that 10 of my classmates are building on an opportunity that will give wealth and rich. But I'm not there. I don't have the opportunity. So I always share that we cannot guess a person's desire by looking at their face. You have to talk to everyone that's possible. Okay. 그래서 저는요, 굉장히 좌절을 했었습니다. 이렇게, 돈을 벌 수 있는, 부를 축적할 수 있는 그런 일들을 이제 저는 찾고 있었지만, 저의 주변 친구들은 그런 저를 발견하지 못했던 것이죠. 그리고 제가, 그래서 여러분들께 말씀드리고 싶은 것은요, 우리가 사람들의 내면을 바라다 볼 수 있어야 되는 겁니다. 그분들의 내면 속에, 내가 더 부자가 되고 싶고, 큰 성공을 원한다라는 어떤 그런 욕망, 욕구가 있는지를 바라다 보신다면요. 여러분들이 그분들의 꿈을 터치하실 수 있겠죠. So I went to New Skin to find an upline. I didn't know I need an upline, but I went to New Skin office to tell them I want to do the business. So New Skin find an upline for me. So me and my upline are total strangers to start this business with. 그래서 제가 한 것은 뉴스킨 사무실에 직접 찾아갔어요. 그래서 뉴스킨 회사에 가서 뉴스킨 하고 싶다고 얘기를 했고요. 그래서 회사가 저한테 뉴스킨 스폰서를 소개해 줬습니다. 그 저한테 실제로 지금 스폰서가 되신 분은요. 제가 전혀 모르던 분이었어요. So remember the pharmacy course I told you? So that pharmacy degree come with a pharmacy license. So that is very precious because with the license, you can practice as a pharmacist. When I start New Skin, I did not renew the license anymore. That is, I decided for the rest of my life, I don't want to be a pharmacist anymore. I have to be successful in New 면 이제 약사 이제 라이센스를 가지고 있어야 돼요. 그래서 약사가 되려고 하시는 분한테는 아주 가장 중요한 가치 있는 라이센스인데 이제 그거를 갱신을 해야 되거든요. 그런데 이제 갱신을 해야 된다는 통보를 받았지만 이제 샹루사님은 갱신을 하지 않기로 마음먹었고 왜냐하면 이제 뉴스킨을 평생 해야 됐던 생각 때문에 갱신을 하지 않았습니다. Yeah, you may think I'm very brave, but I always say if you meet someone you love and you want to run away with him, is that what you think? You also think that you have to make it. You have to be successful. 여러분들께서 제가 굉장히 용기 있다라고 말씀하실지도 모르겠지만요. 생각해 보시면 여러분들께서 누군가의 사랑에 빠진다면요. 그분과의 어떤, 마음을 얻으려면 도망가시면 안 됩니다. 완전히 그분과의 어떤 용기를 내셔야 되는 것이죠. 저는 이제 뉴스킨이 저에게 그런 존재였기 때문에, 약사라는 어떤 라이센스, 돌아가는 길을, 불태워버리고, 뉴스킨에 몰입을 하게 됩니다. So
Fear, we hear this word fear often. Fear is actually a reaction, but you can get courage if you make a decision. 여러분들 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 바로 이겁니다. 두려움. 두려움이라는 것은요, 바로 여러분들이 반응을 하는 것입니다. 하지만 우리가 어떤 분야에서 성공하려면 필요한 것은 용기죠. 이 용기라는 것은 여러분들이 결단할 때만이 나올 수 있는 부분입니다. So I started New Skin with a decision that I must not fail in the business. So I was very hardworking. My goal is not to fail. One day I read a book about 3 to 4 years in my business. I read a book called The Secret. Okay, if you remember this book, it talks about it's important to think in the correct way. 그래서 여러분들 저는 이제 두려움에 대한 생각을 고쳐먹기 시작했거든요. 그러니까 굉장히 열심히 일하면서요. 그때 당시에 읽었던 책이 있는데요. 그 책 제목은 바로 시크릿이란 책입니다. 여러분들 그 끌어당김의 법칙에 대한 내용이죠. 아시겠지만 이 책에서 말하는 메시지는 바로 여러분들께서 생각을 올바르게 해야 된다는 것입니다. I was always thinking I don't want to fail. I need more money to pay my bills. I think in that way. But in this book, they say that I must think of I want to be rich. I will do well. We must think in the positive terms because the universe will only catch the positive term. That book changed me a lot. Was after that period of time, because of the thinking is changed, the way I work is different. The way I expand the organization and conduct many trainings to expand some more makes a big change in the growth from that moment onwards. 제가 솔직히 말씀드리면요. 저는 이렇게 생각했거든요. 실패를 하지 않고 싶어라고 생각했던 거죠. 근데 이 책에서 메시지는 뭐냐면요. 내가 돈을 더 많이 벌어야 해. 청구서를 이제 돈을 지불하기 위해서 이렇게 생각하지 마시고 나는 더 부자가 되고 싶어. 그래서 이제 포인트 뭐냐면 내가 생각하는 방식 자체가 두려움에서 출발하는 것이 아니라 긍정적인 것으로서 출발한다는 것이죠. 그래서 이러한 어떤 시크릿의 책을 읽고 나서 제가 모든 것을 대하는 방식이 바뀌었습니다. 제가 저희 뉴스킨 팀의 조직을 확장하고 실행하고 성장시키는데 확고하게 도움을 많이 주었습니다. So before that change thinking, I was just being responsible. But when the thinking is changed, success become an ownership. It's important. It's an ownership for me. 제가 이 생각을 바꾸기 전까지는요, 저는 그 반응을 하는 형태였거든요. 항상 무언가에 대해서 반응을 하는 형태였지만 이 생각을 바꾸고 나서는 이렇게 생각이 들어왔습니다. 성공이라는 것은 내가 쟁취하는 것이고 그거에 대한 오너십은 내가 가지고 있는 것이다. I would like to advise our new friends who are looking at trying the business that the first goal is to try to be an executive brand partner. The reason is because when we go to work, we also want to become a manager of the department, correct? So a manager will be taking care of maybe 4 departments. Or if you are a school teacher, you are looking care of 4 groups of students. So first goal to be an executive brand partner is a good goal because at that level you start to learn a lot of things related to the business and the leadership. 제가 이제 뉴스킨을 이제 막 시작하는 초보 사업자, 이제 막 시작하는 사업자분들께 말씀드리고 싶은 부분이 있습니다. 여러분들이 목표로 잡으셔야 될 것은 바로요, EVP가 되는 것입니다. 우리가 어떤 직장을 한다거나 어떤 직업을 한다고 할 때 어떤 그 시작뿐만 아니라 목표로 하는 것은 이제 매니저가 되는 것도 목표를 하지 않습니까? 그 매니저가 된다고 하면요, 보통 4개의 부서를 관할을 해서 어떤 그 운영을 하시게 되는 것인데요. 뉴스킨에서 이 4명의 어카운트를 분양해서 대리점이 된다는 것은요, 여러분 아주 좋은 목표 설정하는 것입니다. 그것을 통해서 비즈니스도 많이 배우실 거고요, 이제 리더십도 많이 배우시게 됩니다. Thank you. Next, look at the velocity marketing plan. It requires us to have power legs.
So this requirement is a very good training for us to build that. We have to build that to get more money. So in building velocity power lakes, we will have to learn other skills that are very important to the success of this business, which is communication, because you got to build that. You got to communicate clearly. You have to have good time management, or whether you're full-time or part-time. You must have good emotional management. You must have also learn some form of psychology, that sometimes you cannot speak this way to this person. You practice psychology, and most important, all these things come together and teach us an important skill called leadership. 자, 우리가 지금 뉴스킨의 그 조직 체계 그리고 보상 체계를 보시면요, 벨로시티지 않습니까? 이 velocity 이 플랜에서는요, 파워 렉으로 구성이 되어 있습니다. 이렇게 파워 렉을 만들어내고 운영하고 성장시키기 위해서는 여러분들께서 그 몇 가지 스킬들을 배우셔야 되는데요. 그 첫 번째가 커뮤니케이션 스킬입니다. 많은 사람들과 이제 소통하는 방법을 배우셔야 되고, 두 번째는 타임 매니지먼트, 그러니까 시간 관리를 하는 것을 배우셔야 돼요. 왜냐하면 우리가 자체 오너이기 때문이죠. 세 번째는 emotional, 그러니까 여러분들 감정을 컨트롤할 수 있어야 되고요. 네 번째는 psychology, 이 심리에 대해서도 여러분들께서 훈련하셔야 됩니다. 그래서 이 모든 스킬들이 각각 운영되는 것이 아니라 함께 와서 리더십으로 작동을 한다는 것입니다. Thank you. So the whole journey in my business, I would like to now share some of the great memories that I have. I selected 3 to share with everybody using the screen. Thank you, Chungil, for projecting for me. Some of the wonderful memories, or I would say personal achievement. Yeah, this is the one on the TR90 runway show. Chungju, you can just let it jump. Thank you. I'll just continue to talk. So this TR90 runway show was one of the most memorable events that I had in this business. It was about a year after TR90 was launched in Singapore in 2013. So we created many testimonials, and in 2014, we built a runway in a hotel, and our business builders to walk on this runway like models, like catwalk. And we invited the scientists from New Skin, Glenn Cheney, to grace the event. That was the TR90 runway one. 지금부터 제가 뉴스킨 사업하면서 가장 기억에 남는 순간들을 말씀을 드릴 텐데요. 이제 첫 번째 말씀드릴 부분은요, 이제 TR90 부분입니다. 이제 싱가포르의 TR90가 2003년에 론칭을 했거든요. 그래서 그때 많은 테스티모니얼, 많은 사람들이 임상을 만들어냈습니다. 그래서 2004년도에 임상이 많이 나왔고요. 그리고 저희는 이제 런웨이 쇼를 하면서 많은 사람들에게 TR90의 비전을 공유를 하는 이벤트를 만들어냈습니다. So it was fun because everybody can become a model. There was about 60 over models, and TRME is launching now. So we can, as a business builder, we can bring fun into our new skin business. 그래서 이제 TR90 때 많은 일반인들, 우리 같은 일반인들도 이 모델이 될 수 있는 부분이었고요. 그리고 이제는 TRME가 론칭했지 않습니까? 그래서 우리가 이러한 제품들을 활용해서 사업을 성장할 수 있는 기회가 훨씬 더 많아졌습니다. Yeah, later you will see the photos of other models. Okay, so I move on to the next one. Yeah, this one was a donation drive last year. This was after Reset LTO. So in our business, we know about LTO. So LTO is a very good strategy that New Skin is very successful to launch product and also create opportunities to invite new builders into our business. So after the LTO reset, the Children Heart Fund has a donation drive, and I donated 10,000 Sing dollar to this event. And these are the other accounts that are also donate 10,000 Sing dollar. So I feel proud of myself to work hard in this LTO reset.
I'm so proud of you as well. Thank you. 지금 이번 보여드리는 슬라이드에서는요, 이제 올해 있었다고 합니다. 그래서 이제 LTO라는 것은 이제 선판매, 제한된 기간 내에 신제품 나오는 어떤 그런 뉴스킨의 전략 중에 한 가지인데요. 이때 기부하는 어떤 행사를 기획해서 만들어졌습니다. 그래서 심장병 이제 아이들에게 기부를 하는 어떤 행사였고요. 이제 화면에 보이시는 리더분들이 이제 기부를 하신 리더분들이 되겠습니다. 그 중에서 이제 저 같은 경우에도 이제 싱가포르 10,000달러를 개인적으로 기부를 했고요. 여기 있는 다른 분들도 또 그렇게 했습니다. 저는 이렇게 제가 기부를 해서 아이들의 그러니까 아이들의 생명을 살리는 일에 앞장선 거에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각을 합니다. Thank you. And another photo. Okay. This one was an award given by the Direct Sale Association of Singapore. Direct Sale Association of Singapore was celebrating 40 years anniversary and awarded 3 couples from New Skin Enterprise as a model network marketer in our industry. So I'm very happy to be awarded that night along with Mr. Tan Jun Wen, Angela, and Rain as well. 이 장면은요, 이제, 싱가포르의 직접 판매 협회의 40주년 행사였습니다. 이때 상을 받았는데요. 왜 이렇게 의미가 있었냐면, 이 직접 판매 협회에서 싱가포르에서 대표적인, 가장, 네트워크 사업을, 표준적으로, 모델로서 삼을 만한 사업자 3 어카운트를 뽑았는데요. 거기에 이제 선정이 되셨다는 겁니다. 이 안에는요, 샹루 사장님도 계시고요, 탄조는 사장님도 계시고요. 여기 보시면 안젤라 사장님도 지금 보이시죠? 이렇게 해서 그 대표적으로 그 다이렉트 세일즈 어소시에이션에서 어워드를 받은 부분에서 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. Thank you. Yeah, this is a short video sharing that day. Just about 9 seconds. So talking to the are not commonly discussed in other industry, other sectors. And these are the values that brought me peace, growth, and of course, happiness. Okay. I think that Yeah. I hope that everybody heard that. Yes, no problem. So 네. it was that was the night. 그래서 지금 Direct Sales Association에서 대표 스피치 되는 어떤 그 영상인데요. 굉장히 자랑스러운, 왜냐면 이게 Direct Sales Association은 뉴스킨만 있는 게 아니거든요. 전체적으로 하기 때문에 굉장히 저희도 자부심 느끼는 부분이 아닐 수가 없습니다. Thank you. I think there are other photos that of the other models. Maybe we can just run through that before we move on. There are other photos at the back. Okay. There are many beautiful photos of the 60 models of that night for the TR90 runway. I think that it was not included on the slide though. Oh, no worries. Is it there? If it's not, it's no problem. Okay. Let me show you. Right. Yeah, many people become beautiful because of that, because of TR90. Yes, correct. There was many. Yeah. So everybody wants to be a model. So everybody on TR90. Okay, then everybody get to walk. So different clothing. See, wow. So 6-packs as well. 네, 이날 이제 TR90 런웨이에서 정말 많은 분들이 모델이 되었고요. 또 다른 드레스를 입었고요. 식스팩도 만들었고요. 너무 멋지지 않습니까? Yep. So that's a happy part of New Skin. Thank you, Chungil. So I come to the last part. That I feel to summarize 3 important tips that I feel for the business. 자, 제가 이제 마무리할 텐데요. 뉴스킨 사업하면서 가장 중요한 3가지 팁에 대해서 말씀해 드리겠습니다. I think number 1, it is very important in this business that we think about what kind of lifestyle we want, or
or what kind of person we want to become, that is our dream. Okay, so this is an important generator. It's a dream part. And I would like to elaborate a little because Nu Skin is a business that has to do with money, right? How much we're going to earn from Nu Skin, the organization, the building, and we have to be very independent in this business. So how to have this energy and the reason is that you are clear what kind of lifestyle you want. Do you want to be a giver? You want to be generous? Or do you want to always receive help? So this is very different. It's to give or to take. 자, 제가 이제 생각하는 가장 중요한 것 중에 첫 번째는요. 라이프 스타일, 여러분이 살고 싶은 라이프 스타일을 생각하는 겁니다. 어떤 라이프 스타일을 살고 싶은지, 그리고 어떤 사람이 되고 싶은지를 생각하는 겁니다. 지금 말씀드린 부분은요, 이제 꿈 부분입니다. 뉴스킨은 비즈니스죠. 이 비즈니스는 돈을 버는 겁니다. 그리고 이 안에서 조직을 크게 성장시키는 것이죠. 그러다 보니 우리는 독립적이어야 됩니다. 독립적인 리더가 돼야 되고요. 이 에너지를 어떻게 만들어내는지를 항상 생각을 하셔야 됩니다. 여러분들 어떤 사람이 되고 싶으세요? 여러분들은 기버가 되고 싶으세요? 여러분들 주는 사람이 되고 싶습니까? 그리고 여러분들 많은 많은 사람들한테 베푸는 ESM 넓은 사람이 되고 싶습니까? 아니면 항상 도움만 받는 사람이 되고 싶습니까? 그런 부분들을 여러분들이 명확하게 그릴 수 있어야 된다는 거죠. I believe that all of us has potential inside us. We are all the same. We have potential. But how to bring out that potential maximally has got to do with how big of a dream you have for yourself. 저는요, 우리 모두 다 지금 잠재성을 가지고 있다고 생각합니다. 그 잠재 능력이라는 것을 이제 일깨우려면, 특히나 맥시멈으로 가장 크게 포텐셜을 터뜨리려면 어떻게 될까요? 그렇게 하려면 여러분들 그만큼 더 큰 꿈을 명확하게 그리셔야 된다는 겁니다. Thank you. Second is the word commitment. So what to commit? A few things here. Number one is time. To do well in this business, we have to commit time. So like example, if you ask somebody what is the most important thing to you, so you can say, yeah, my most important is family. I need to spend time with my family. Okay, great. Okay, fine. So what's next? If you say, oh, a second important is my religion, or I have a commitment with my religion, my church, my temple, my charity group. Okay, still fine. Then what next? I personally feel Nu Skin should not be more than top 3. If Nu Skin is a number 5, is after family, after charity work, after your cat and dog and children, then Nu Skin and exercise and Nu Skin goes to number 6 or 7, it is difficult to be successful. 제가 두 번째 중요하게 생각하는 부분은요, 여러분들께서 전념을 하셔야 되는 겁니다. 이 시간을 몰입하는 데 쓸 수 있어야 되는데요. 예를 들면 여러분들께서 가장 중요한 게 뭡니까? 라고 물어봤을 때 어떤 분들이 이렇게 얘기하겠죠. 저한테 가장 중요한 게 첫 번째 가족입니다. 두 번째로 가장 중요한 건 무엇이에요? 저는 이제 제가 가지고 있는 종교입니다. 또는 제가 헌신하고 있는 이 체리티 그룹입니다. 맞죠? 뭐 그 한 가지 두 가지 될 수 있어요. 그럼 세 번째 무엇입니까? 뉴스킨입니다. 그래서 샹루사님이 생각하셨을 때 뉴스킨이 가장 중요하다고 생각하는 우선순위를 봤을 때 세 번째를 넘어가면 안 된다는 거죠. 만약에 내가 키우는 강아지라든지 또는 또 다른 어떤 일들이 뉴스킨보다 더 많은 우선순위를 갖고 있다면 사실은 이 뉴스킨에서 성공하기 힘들다는 것이죠. 그래서 세 번째 안에 뉴스킨을 무조건 넣으셔야 합니다. You need time to learn. You need time to plan. Besides the action. Okay, so you need time to do all that. And also, I think it's important to commit emotionally to Nu Skin business. That is, you feel that you want to do well. You can feel rejected, you can feel sad, but you feel that I will stand up again. So it's important to commit emotionally as well. 그래서 우리가
또 다르게 필요한 시간은 바로 우리가 준비하는, 계획하는 시간입니다. 액션을 하기 위해서는요, 계획하는 시간이 필요합니다. 우리는요, 감정적인 부분들을 정비하기 위해서 시간이 필요하죠. 왜냐하면 거절을 받을 때도 있고요, 거절받고 또 슬퍼하는 시간도 있을 수도 있지 않습니까? 하지만 다시 일어나야 되죠. 그러한 부분들, 이모셔널한 부분을 정비하기 위해서는 그러한 부분을 케어할 수 있는 시간 또한 가지셔야 됩니다. Thank you. And the third point is people are the currency in our business. So in our business, people is the currency. So we must love and respect the people that we are working with. Okay, whether it's a customer, it's a prosumer, it's an LOI, it's a leader, we have to love and respect the people that we are working with in this business. 우리는 이제 그 세 번째로 가장 중요한 생각은 바로 사람입니다. 사람은요, 바로 우리에게 가장 큰 신뢰이자 자산이거든요. 그래서 우리가 함께 뉴스킨에서 관련돼 있는 모든 사람, 우리의 소비자뿐만 아니라 우리의 팀원들, 그리고 스폰서 모든 사람들을 소중하게 여기실 수 있어야 합니다. 그렇게 해야지만 조직이 성장합니다. What do I mean when I say that the people are the currency in the business? Because this relationship of the people in the business are very important to you, whether it's an upline or whether it's a downline or new or leaders. This relationship are very important. So I feel that you need time to commit to this. I give you example now, which is a harbor. If your business is like the harbor or harbor where the ship and the boat come in, and if you park many small boats, you imagine a harbor with many small boats, the big ship cannot come in at all. So what are the big ship that you need to success in your business? It is a time that you need to commit with relationship with your downline leaders, your uplines, the trainings. And if we clutter with too many small boats, we cannot let the big ship come in. So my third advice is actually is leadership. You need time to gather the people, to train, to sponsor, and that's the third tip that I have. 자, 세 번째에 대해서 제가 좀 구체적으로 말씀을 드리면요. 그래서 이제 사람이 우리 사업에 있어서 가장 큰 자산이라고 이제 말씀드렸지 않습니까? 왜냐하면 그것은 이제 관계적인 부분이기 때문이죠. 우리는 이제 더 좋은 관계를 만들기 위해서 시간을 내셔야 됩니다. 예를 들면요. 여러분들 자체가 항구라고 쳐볼게요. 그래서 여러분들이 항구인데요. 그 안에 작은 보트들이 가득하다면 큰 배가 들어올 수 있습니까? 안 되겠죠. 그래서 큰 배들이 운영될 수 있도록 작은 배들을 다시 재배치를 해야 됩니다. 그것이 우리가 사업을 하면서 더 좋은 관계들을 만들어내는 것이죠. Thank you. I strongly believe that if you have that three things, which is a clear goal, next commit time, next the third one, learn to gather people, learn to duplicate people, learn to lead people, you will surely be successful in the business. 그래서 세 가지를 기억하십시오. 여러분들이 첫 번째 목표 설정하는 부분하고요. 두 번째는 시간을 몰입해서 전념하는 시간을 내시는 것과 세 번째는 사람을 얻는 방법, 사람을 복제시키고 그렇게 사람을 리드하는 것을 배우신다면 여러분들은 성장을 하실 겁니다. I've come to the end of my sharing. The last part I want to share that we are really in a wonderful business because New Skin wants to grow. And when New Skin wants to grow, we will have to grow. So it is a business that is going to keep you young forever if you commit to it. The next year has a lot of great things that are coming up. And we are the most fortunate people because we have so many things to look forward to. We have a lot of great products. We have convention. We are the most hopeful group of people on earth. 자, 제가 이제 마지막으로 말씀드리고 싶은 부분이 이겁니다. 저희는요, 우리 모두가
아주 멋진 이제 비즈니스의 환경 속에서 우리가 하고 있다는 겁니다. 왜냐하면 뉴스킨이 성장을 하기를 원하기 때문이죠. 잘 들어보세요. 뉴스킨이 성장하기를 바랍니다. 그럼 우리는 성장을 해내야만 하죠. 정말 우리 운이 좋습니다. 여러분들께서 뉴스킨에 몰입하신다면요, 여러분들 더 젊을 것이고요. 지금 잘 보십시오. 내년에 뉴스킨에서 새로운 제품들이 쏟아지고요. 그리고 또 컨벤션도 있습니다. 우리는 정말 운이 좋고 우리는 정말 희망이 가득한 리더들입니다. Yeah, so for before you do an appointment, fill up your lungs with all this happiness, this feeling of blessing that you are so lucky to be in this business, and use that emotion to share. 자, 그래서 이제 뉴스킨에서 이제 성장하기 전에 여러분들이 스스로 아주 행복한 마음으로 여러분들을 채우시기 바랍니다. 행복하고 축복이 가득하고 그러한 감정들로 여러분들을 가득 채우시고 사업을 한번 출발해 보시기 바랍니다. Yeah, and I look forward to meet all of you in Korea next year. 내년에 있을 한국에서 열릴 글로벌 컨벤션에서 여러분들 모두 다 뵙기를 희망합니다. Thank you, Chungil. Thank you. 정말로 감사합니다. Thank you very much. Okay, all right. Wow, it was fantastic. Xiangru, thank you so much for sharing your story and advice with everyone here. And before we let you go, I'd like to choose a person who is going to share their feeling or the lesson that they learned from you today. And yes. so, yeah, I see 박승혜 사장님, 그 unmute 해주시고요. 혹시 되나요? 제가 그 권한을 드려야 되죠? 안녕하세요. 오케이, 박승혜 사장님, unmute 한번 해보실까요? 네, 자, 안녕하세요. 네, 오늘 그 정말 멋진 스피치 해주신 샹루 사님께 뭐 질문도 괜찮고요. 애프터를 해주셔도 됩니다. 네네. 너무 멋진 강의 너무 잘 들었고요. 약사로 돌아가지 않기 위해서 라이센스를 불태워버렸다는 그 말씀에 정말, 저도 비즈니스를 시작할 때 그런 두려움 때문에, 네, 잘 되지만은 않으니까 되게 두려움 때문에 그런 게 있었는데, 그런 용기와 결단력이 정말 너무 멋있었고요. 그리고 이제 우선순위가 뉴스킨이 탑3 안에는 들어와야 된다. 그래서 앞으로 리크루팅 할 때나 파트너 사장님 코칭할 때 이 부분에 질문을 많이 해야 되겠다라고 이제 배웠고요. 그래서 그 탑3 아니라고 하면 저는 우선순위가 뉴스킨이 늘 1순위인데 가족을 위해서 뉴스킨을 하고 일로서도 뉴스킨을 하고 그 모든 면에서 뉴스킨인 사람을 찾기가 쉽지는 않더라고요. 근데 그 상대방한테 가족 그리고 일 그 안에 3순위 안에 뉴스킨만 들어와도 더 잘 이끄는 리더십을 발휘해야 되겠다. 우리 장루 사장님한테 오늘 너무 많은 걸 배웠고요. 그 에너지 오늘 화면을 뚫고 나오는 에너지 정말 제대로 받았습니다. 네, 정말 감사합니다. 저기 박승혜 사장님도 저기 그 메디컬 쪽을 닥터 아니신가요? 제가 그때 저는 스포츠 의학 전공을 했습니다. 그러니까 스포츠 대체의학에 의학. 좀, 가깝습니다. 네, 알겠습니다. Xiangnu, I'm going to share what you said now. That first of all, thank you very much. Your speech tonight was super, super impressive. First of all, you mentioned that not to go back to the previous job as a pharmacist, you burned a bridge, right? So you didn't renew your license as a pharmacist, which is really, really amazing. And speaking of fear, we have to admit the fact that actually new skin is not always easy, right? Yeah. Because there's always like ups and downs, like try and errors and failure and success. So it's not easy to take the courage all the time, but what she felt really encouraged was your determination and prioritizing new skin as the top, at least the top 3.
right? And so she felt that she has to ask her downline and her prospects a lot of questions about priority. How can you or what would you prioritize? So personally, Mrs. Park Seung-hye prioritizes Nu Skin as the number one, life. But she does Nu Skin business for the sake of her family, of course. And again, personally and professionally, one more thing about her is that she's also a doctor, majoring in sports medical field. So I think that Ms. Xiangru, what you said tonight was pretty much related to her as an expert in the medical field. So thank you very much. And I couldn't help but just to concentrate on your speech. I couldn't, it's blink an eye for a second. It was amazing speech. Thank you very much. Thank you. 감사합니다. Thank you. 네, 오늘 이렇게 샹루사님께서 싱가포르에서 시간을 내주셔서 저에게 많은 노하우와 사랑을 또 이렇게 나눠주셨습니다. 너무 감사드리고 이게 바로 뉴스킨의 커처라고 생각합니다. I feel Nu Skin has such a beautiful culture, like you can see today, that we're going to actually help each other to achieve our own goal until we make it. So like Xiangru said, I also look forward to seeing every one of you next year in convention in Korea. Okay. Yes. Thank you very much, and take good care and good night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you very much, Chungil. Thank you. See you again soon. 감사합니다. Thank you, Shanji. You have many fans in Singapore, Chungil. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you, Xiangru. Thank you, Thank Chungil. you. Bye-bye. Thank you.